pháp được, đúng không? Và từ đó thì cô giáo đã phân tích cho các bạn một cái issues liên quan đến hotel này, đó là việc xác định nhu cầu và tiến hành đào tạo. So now we will listen some other ideas. You already we already did this point at home. So now please explain the point. So we will listen some more idea about this exercise. So who can share the point? I know almost of you finished the exercise. Almost of you finished the exercise and you already submit on the Google class. So now it's practice time for you to speak out the point of view. So based on the information about this case study, what do you think should be the key priorities? Quickly, please. You can raise your hand so I know and call you, or you can by yourself turn on the microphone and start to explain. Quickly, please. You can raise your hands or you can turn on the microphone and start to explain the point. The exercise you already you done it at home and you submit on the Google class already. So now speak out and explain the point. Khẩn trương nào các em. In the first week, in the first class, you explain that you hope in this course you can practice, right? You can learn more knowledge, you can practice. So now it's time for you to practice. Ở buổi 1 có chia sẻ với cô giáo là muốn được thực hành, đúng không? Được rèn luyện, được interact. Các cô giáo Em nghĩ thì em đã trả lời câu hỏi về cái này một chút rồi. Bây giờ ấy thì anh nghĩ là mấy bạn chưa nói thì nói đi ạ. Yes, I already explained that, Khánh. Already explained the idea last week about related to trainings. So now I want to hear others' opinions from the students. Không giơ tay à? Thế cô phải gọi tên à? Hăng hái lên chứ. Môn khác cũng thế này hay là môn của cô mới đăng thế này đây? Em không biết nữa. Nhưng mà em thấy các bạn hơi bị câm nhiều, hơi không nói chuyện nhiều. Vậy. Môn khác có chịu khó phát biểu không? Hay có môn này mới đang không phát biểu thôi? Không. Có phát biểu, đúng hơn như là cái kiểu là các bạn không chịu phát biểu ấy thì kiểu là phải đợi lâu vài phút nữa mới được cơ. Nhưng mà vấn đề. Thôi, ok, cô giáo sẽ gọi tên nha. Vâng. Trần Mỹ Huyền, please. Number 16, Trần Mỹ Huyền. Em đây ạ. Yes. So explain the point. Em trả lời tiếng Việt được không cô? Try to speak English. Cô giáo đâu có chấm điểm nói tiếng Anh của các em đâu mà lo. Dạ vâng. About
About me, I think with the information provided, I think I should write Thai doing three first thing first. The first is language training. The second is brand building, and the three is high employee. I think the first is language training because and you know about the information about no manager, no friend, and I think they should priority language training because communication with is should have communicate with employee and customer. Besides that, it have a increase independent and confident for manager and opportunity to make friends with other company. The second, I think it should priority brand building because the company has never owned an outside hotel before. Besides that, it may they should do because it creates a monopoly of one business and it will have maintained and expand the market. Moreover, it have reduced the competition between other business and open or attract customer. The third is high employee because, as you know, in parallel with language training for manager, the company has at least 2 or 3 mentors who know two language to easily exchange work between old manager and new employee. I think they should hire employee because, as you know, 70% of employee from acquired organization have left, so they need to hire employee. Besides that, with high employee, the new employee who need to hire, I think they should have a 70% of the new employee have friends with a Korean in the work. Besides, they understand the culture, how to communicate with here, so they understand about the customer. It's bring great attraction and simple for visitor. Besides that, they have a 30% employer old employee in the company become both training new employee and practicing language between new employee. Besides that, with new employee, they need to recruit by form communication and then through interview to select suitable employee for working position. And placing maintenance of department. That's all. I think that. Yes. Okay. Thank you, Huyền. So in the Huyền idea, Huyền give 3 points. Can explain 3 points for related to the training and especially training the language. Bạn Huyền thì có nói 3 cái điểm lớn nhất ở đây bạn ấy đưa ra. Thứ nhất là liên quan đến đào tạo và đặc biệt là đào tạo về ngoại ngữ, đào tạo tiếng Pháp. The first point Huyền mentions about the training issues, especially the training language, foreign language, and in this case training the French language for the hotel manager. So this point I and Khánh already mentioned about this point, and I don't talk again. The second point Huyền mentioned related to the brand image
or branding a hotel. Điểm thứ hai mà bạn Huyền bạn đề cập đến đó là liên quan đến cái thương hiệu, đúng không? Xây dựng này, phát triển cái thương hiệu cho khách hàng, cho khách sạn này, brand hotel, in order to attract the customer. Huyền explain and focus on this point about the brand hotel, branding hotel, in order to attract the customer. Actually, here we focus more on explaining, on discovering the point related to human resource management. So we not really focus on attract the customer, but you can see that in order to attract the customer, of course, we must improve the qualities, the service qualities. And in order to improve the service qualities, need to improve the qualities of human resource who give the service for customer. Điểm thứ hai mà bạn nói đến liên quan đến việc xây dựng thương hiệu và thu hút khách hàng, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta tập trung nhiều hơn về vấn đề nhân lực. So it refers to the solutions of organization in order to improve quality of workforce, and from that we can give more qualified service for customer in order to attract the customer. And one of really important ways to improve the qualities of workforce besides the training, that is recruitment. That the third point she mentions about hiring the people. Điểm thứ ba bạn có đến ở trong tình huống này, vấn đề liên quan đến tuyển người. So you see that one of really big issue of this company is more than 70%. Có một điểm các bạn thấy ở đây ạ. More than 70% of employees in this hotel leave. They left this hotel and moved to other. So more than 70% of the employees left. Có một cái vấn đề rất là lớn ở đây các bạn nhìn thấy là gì ạ? Hơn 70%. Người lao động, 70% nhân viên ở cái khách sạn cũ đấy, người ta đã nghỉ việc, đã chuyển sang cái tổ chức khác rồi. So it requires the brand hotel must recruit a large number of staff in order to have enough staff to operate the hotel. Hơn 70% nhân viên đã chuyển việc, nên dẫn đến cái việc là liên quan đến tuyển dụng. It requires this hotel must recruit and select a lot of staff, the qualified staff, in order to have organization have enough staff. Là phải tuyển dụng thêm để đảm bảo đủ nguồn nhân lực thực hiện cái hoạt động của khách sạn. And in this point, you also can think about another issues. So why? The fact is, more than 70% of employees left. Cái issues hay là cái vấn đề mà chúng ta thấy ở đây là hơn 70% người lao động thì đã nghỉ việc. So we may make the questions why? Why a lot of people in this in the hotel move to other organization? Maybe because they know that this hotel, right? The old hotel was bought by new hotels, and they not really know about the new hotel. Có thể lý do là gì ạ?
người ta thấy là có một cái khách sạn mới mua và người ta cũng không biết là liệu cái ông chủ mới kia có thực sự là ổn không, thực sự là lãnh đạo cái khách sạn này tốt không, và vì vậy người ta tìm một cái cơ hội mới. Or the reasons may be because the policies, the working environment in the current hotel is not really good, and so now they decide to move to other. Và cũng có thể thêm một cái nguyên nhân nữa, các bạn thấy là có thể trước đây ở cái hệ thống khách sạn cũ ấy, cái hoạt động quản lý thì không thực sự tốt và không tạo động lực, không kích thích được nhân viên. Vậy nhân cái việc là đổi chủ này thì người ta cũng đi tìm một cơ hội mới. So besides the recruitment activities, a brand hotel also needs to think about how to keep or how to maintain the people. So we must motivate them, right? Pay them the suitable salary, build the good working environment. So there are some points I explained for you, and we can find out from this case. So we can find in this case the issues related to recruitment activities. In order to have organization have new qualified staff. So the first issues in this case, you can find that related to finding or recruiting the new staff. For organization. Như vậy cái tình huống này các bạn có thể thấy là cái vấn đề chúng ta phát hiện ra đó là liên quan đến việc tuyển dụng nhân lực cho tổ chức. How we can recruit the qualified staff. How we can recruit the qualified staff. How we can recruit the qualified staff for organization. And then another point you can see, we must care about identify the training needs. Vấn đề tiếp theo đó là liên quan đến việc xác định các cái nhu cầu đào tạo, xác định các yêu cầu đào tạo. Another point related to the training. Identify the training nurse. Organize the training program. In order to prepare the good or the qualified staff. Vấn đề tiếp theo các bạn thấy đó là liên quan đến hoạt động đào tạo. Xác định trước những cái nội dung hay những cái yêu cầu cần phải đào tạo, tiến hành đào tạo để có được một cái đội ngũ nhân lực phù hợp. We also can see the point related to motivate the people in order to keep or in order to maintain the people continue to work in organization. How we evaluate the staff, how we feedback about their performance, how we paid for them in order to motivate them and keep them continue to work in organization. So from this case, raise for you some points related to recruitment, training, or motivating, compensation, rewarding. And all of these points I have mentioned for you can be seen as the main contents or the main functions of
human resource management. Như vậy cái tình huống này qua cái sự phân tích thì các bạn có thể thấy là nó đưa ra các vấn đề liên quan đến như là tuyển dụng này, như là đào tạo này, đúng không ạ? Như là đánh giá hay là trả lương, trả công cho người lao động. Và từ đó thì để chỉ cho các bạn là những cái nội dung chính của hoạt động quản trị nhân lực. Main contents or main activities of human resource management. Recruitment and selection. Bao gồm là tuyển dụng nhân lực. Recruitment and selection. Tuyển dụng nhân lực. Training and development. Đào tạo và phát triển nhân lực. Performance management. Quản trị thành tích hay quản lý thành tích. Compensation management. Trả lương hay là trả công. So about this case study and some points I guess for you to explain this case. Is that clear for you? Is that clear for you? Student, can you hear me? Yes. Yes, clear. Okay, so about this guy, is that clear for you now? Yes. Yes, clear. Yes, and one point I want to mention use for these questions. Based on the information, what do you think the key priority should be? For these kinds of questions, we don't have one fixed answers. Người ta hỏi các bạn là vấn đề nào thì nên là cái vấn đề quan trọng hay cốt lõi hay cốt yếu cần phải giải quyết. So we don't have any fixed answers. Chúng ta sẽ không có một cái câu trả lời duy nhất đúng ở đây. Some people said that for me training issue is the biggest one and I need focus on. Other may say that no teacher, I think first I must deal with the issue related to lack of staff. It's okay, but the main important point, the important point is you explain the reason why you think that it's really important and must focus on in order to deal with. Một cái điểm nữa nhấn mạnh với các bạn là chúng ta sẽ không có một cái câu trả lời duy nhất đúng ở đây, mà điểm quan trọng là các bạn lựa chọn cái vấn đề nào và các bạn giải thích được theo quan điểm của các bạn là tại sao chúng ta cần phải ưu tiên giải quyết vấn đề đó. So from this case, I want to help you have an overview about the human resource management activities. From this case, I want you to have an overview. I want you guys have an overview. This guy have an overview related to the human resource activities, the main human resource activities of organization. And in this course, we introduce some main activities or main functions of human resource management: recruitment and selection, training and development, performance management, and reward or compensations management. So now we will move to learn about the main contents. The main content of human resource management.
main contents or main activity. Functions of human resource management, you can understand that is the main contents or main activities of human resource management. So we already explained together about the definitions of management, definitions of human resource management, the important role of human resource management. And now we discuss about the main contents or the main functions of human resource management. Như vậy là chúng ta đã thảo luận về các cái khái niệm quản trị nhân lực, vai trò quản trị nhân lực. Bây giờ thì các bạn sẽ tìm hiểu tiếp là về các nội dung chính hoặc là các cái hoạt động chính của quản trị nhân lực. And from the Grand Hotel case I introduced, we have a lot of activities in human resource, a lot of human resource management activities. But in this course, have you know about some main activities? Recruitment and selection, training and development, performance and price or performance management, and rewards or compensation. I write this word here for you, rewards or compensation. Compensation management. Performance and price or performance management. Thế thì quản trị nhân lực nó có rất nhiều các cái hoạt động khác nhau. Nên trong phạm vi học phần này thì giới thiệu với các bạn 4 cái nội dung chính đây ạ. Recruitment and selection là tuyển dụng nhân lực. Recruitment and selection, tuyển dụng nhân lực. Training and development, đào tạo và phát triển nhân lực. Performance and price, đánh giá thực hiện công việc. Rewards or compensation management, đãi ngộ nhân lực. And in this chapter now, we just only explain together the definition of these activities. The questions how to do these activities, we will answer later in some next chapter. Ở phần này thì các bạn sẽ chỉ tập trung vào việc giải thích khái niệm thôi, để chúng ta hiểu những hoạt động này là gì. Còn cụ thể làm nó như thế nào thì các bạn sẽ học ở các chương sau. Chương 2, chương 3, chương 4 chúng ta sẽ học về các cái nội dung này. So in this part, again, tell you guys that in this part, we just explain the definitions of these contents, the definitions of these activities. About how to do these activities, we will research later in our next chapter. So first, about recruitment and selection. The questions for you guys is now, what is recruitment and what is selection? The questions, what is recruitment? What is selection? Can you hear the questions? Yes. Yes. So we have questions for you now. Recruitment selection, I think you understand, and it is quite simple words for you. So now please tell me your opinion about definitions of these activities. Maybe some minutes for you to think, and then you can share the point. What is recruitment? What is selection?
So I may stand for you around 5 minutes, and then you can explain the point.
So please tell me what is recruitment and what is selection? Student, what is recruitment? What is selection? Recruitment is that you choose a person to work in your own company. So choose the people to work in organization or to work in company. Yes. The truth is, I really don't know the difference between recruitment and selections. Yes. So you can say that the recruitment and selection is where you choose the people for the organization, right? Yes, a little bit difficult for you to make the distinction between recruitment and selection. I will explain for you later. Okay, thank you, Khai. Khai said that the recruitment and selection related to how organization or how company choose the people, choose the staff for the job vacancies. How about other students? Yes, Linh, please. Hà Linh hay Linh Hà? Nguyễn Hà Linh à? Hà Linh ạ. Yes, Nguyễn Hà Linh. I think recruitment is like finding and hiring persons in the companies, and selections is choosing the best person to do some like kiểu chọn cái người nào giỏi nhất để kiểu làm một cái gì đấy ạ. So you mean that we choose the best people for doing the job in organization, Yeah. right? Yeah. Yes. Okay, thank you, Linh. So Link mentions about recruitment and selection. Link says that recruitment related to finding the people for organization, and selection is choosing the best people for the job vacancies. Yes, that is Link's idea. How about Ngân, please? Kim Ngân. Yes, and to me, the recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization. Yes. And to increase their hiring ratio and like increase the number of applicants for a job. About the selection, I mean, selection is the process of putting the right people on the right job. It's like a procedure of matching organization requirements with the skills and qualification of people. Effective selection can only done when employee and requirement are matching. I think recruitment and selection have the different because selection on the other hand, it tends to be negative because it rejects a good number of those who apply and leaving only the best to be hired. Yes. Okay, thank you, Ngân. So in Ngân idea,
Ngân mentioned about recruitment and selection, and I think that's from Ngân's idea. Khánh can find the way to distinguish between the recruitment and selection. Thực tế thì trong khi mà các bạn học tiếng Anh á, thì cái từ recruitment thì các bạn cũng gọi nó là tuyển dụng, đúng không? Trước khi học tiếng Anh, ví dụ như là cho các bạn từ recruitment thì các bạn tiếng Việt nó sẽ là nghĩa là gì ạ? Là tuyển dụng. Là tuyển dụng. Thế xong rồi bây giờ lại selection thì cũng tuyển chọn tuyển dụng, đúng không? Chọn. Xong rồi cô lại bảo recruitment and selection là tuyển dụng. Thế thì cái nào là cái nào? Thì thực tế là về mặt ngôn về tiếng Anh đó, khi chúng ta nói recruitment, ok, các bạn có thể dịch, tức là bình thường khi mà chúng ta recruitment thì các bạn có thể dịch nó là tuyển dụng, nhưng mà một cách đầy đủ và chính xác nhất, đặc biệt là khi mà các bạn đã học môn human resource này rồi, thì một cách đầy đủ nhất một cách chính xác nhất, recruitment nó là tuyển mộ hoặc là chiêu mộ, còn selection thì là tuyển chọn, và cộng cả cái recruitment and selection lại, cả việc tuyển mộ và tuyển chọn thì thành một cái hoạt động là tuyển dụng nhé. So first agree with Ngân that recruitment and selection is a process. Nó là một quá trình. Nó không phải là chúng ta chỉ làm một hành động, một việc là xong, mà nó là một tiến trình, một quá trình. Recruitment and selection is a process. A process. And in recruitment, we find the candidate. In recruitment, we find the candidate. We inform our job vacancies. We use some good conditions in order to attract the candidate and persuade the candidate to submit the CV to organization. That is the recruitment. So in recruitment, we focus on attracting the qualified candidates for organization. Đầu tiên là tuyển mộ. Thì tuyển mộ là cái quá trình mà chúng ta thu hút các ứng viên, và ở đây là các ứng viên có chất lượng. We inform the information. Các bạn làm như thế nào đó để các bạn thông tin tới ứng viên về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. We find the candidate. Chúng ta tìm kiếm các ứng viên. We persuade the candidate to submit the CV. Chúng ta có những cái phương thức, cách thức hay là có các điều kiện làm việc như thế nào đó để thuyết phục ứng viên, để họ cảm thấy hứng thú với vị trí công việc đó và họ nộp hồ sơ. Thì đó là recruitment, tuyển mộ. Recruitment. And then after the candidate submit the CV, sau khi mà ứng viên họ nộp hồ sơ, thì các cái công đoạn tiếp theo chúng ta gọi là selection. That is process we evaluate the candidate. Có nhiều ứng viên khác nhau nộp hồ sơ, đúng không ạ? So we must evaluate the candidate, đánh giá ứng viên, in order to choose the persons for job vacancies. Đến đây thì có hai quan điểm. Lúc trước bạn Hà Linh thì nói là gì ạ? Choosing the best people for the job vacancies. Còn bạn Ngân thì nói là gì ạ? Choose the right people for the job vacancies. So how do you think? Hà Linh mentioned that in selection we choose the best people for job vacancies. Bạn Hà Linh thì nói rằng là gì ạ? Selection đó, chúng ta đánh giá ứng viên, evaluate candidate and then choose the best person. Sau đó là gì ạ? Chọn ra cái người giỏi nhất để thực hiện công việc đó. Còn bạn Ngân thì nói là gì ạ? Evaluate the candidates and choose the right people with right qualification, skill, knowledge to do the job. So how about the opinion? Thế còn ý kiến của các bạn thì sao ạ? Quang Thành, please.
In my opinion, I wanna choose like both the two ideas are right. Mhm. So in my opinion, why we don't like we're gonna có nghĩa là mình sẽ tại sao mình không lựa chọn kết hợp cả hai cái đấy ạ? How to combine? Yes, how to explain? why don't we combine on both of this idea? Vậy mình sẽ vừa lựa chọn người giỏi nhất và cũng vừa lựa chọn người phù hợp nhất đấy ạ. Thế nhưng mà nếu như có cái sự khác biệt thì sao em? Tức là cái người giỏi nhất thì lại không phù hợp nhất và ngược lại người phù hợp nhất lại không phải người giỏi nhất, thì lúc đấy em làm như thế nào? Thì lúc đấy em sẽ lựa chọn người phù hợp nhất ạ. So why? Bởi vì em nghĩ là Try to speak English. Try to speak English. So, the personal ability is gonna be like it's gonna be depend on talent. Like some people gonna best in some major, but some people not. So we're gonna choose the most suitable people to like, because when they suitable for that major, it mean that they're gonna have the best experience, like the best they got the best experience in that major. Yes. Yes, that's my opinion. Okay, thank you. So yes, agree that if we can choose the most suitable one and the best one, it's really good for organization. The best people and then suitable to the job vacancy is the perfect way. But normally when we talk about the selection, we will, as time mentions, we will choose the most suitable persons, or the right person for the job vacancies, the persons that fit to organization and also fit to the company, fit to the organization as well. Sometimes the best person here maybe it means we evaluate about the knowledge, the qualities, the knowledge, the qualified. But sometimes he or she or this candidate is really bad and is the bad person with high score in the test, for example. But about the attitudes, about the way to work, maybe not fit to the cultures, not fit to the organizational culture, not fit to the policies or the rules, right, of the company. Even maybe he or she is better than the requirement of job. So maybe just only do this job for a long time and then they will try to buy another opportunities. So we will try to select the most suitable person. It means the persons suitable to the job, the person suitable to the organization, can do the job. Of course, must have enough knowledge, skill, attitudes to do the job, and also suitable to organization as well. Okay, so do you agree about this point? Any other idea want to discuss? Việt Hoa, yes. Yes, in my opinion, recruitment is to set the minimum goal for each major. Then the candidate will become to apply. Yes. So after the interview, it will be the manager steps selection. Yes. Interview to select the right people to the right major.
That's my opinion. Yes, agree with you that in recruitment that we attract the candidate, and then after that we select the suitable or select the right people for the job. But Hòa said that we do the interview, right? The manager can do the interview to choose the people, but not only interview. Đúng là sử dụng interview, phỏng vấn để chọn ứng viên, nhưng mà nó không phải là cách duy nhất. Besides the interviews, organization also can use some others like test, teamwork simulation, some other ways as well in order to evaluate the candidate and choose the suitable persons for the job vacancies. Okay, thank you for all of your opinion. So to conclude, have a point for you, like recruitment as a process of attracting. Trên slide thì là một cái cách rất là diễn đạt cho em thôi. Còn như các em đã hiểu rồi đấy, và như cô giáo đã giải thích thì mình có thể có những cái cách diễn đạt khác nhau. Recruitment is defined as a process of attracting qualified candidates. Là cái quá trình mà chúng ta thu hút các ứng viên để họ nộp hồ sơ ứng tuyển vào cái vị trí công việc. Còn chúng ta thu hút như thế nào, chúng ta đưa thông tin như thế nào, thu hút như thế nào thì sang chương 2 các bạn sẽ học sâu hơn. And then selection is a process of choosing the right people or the right candidates for the job vacancies. Và tuyển dụng, cô giáo xin lỗi, selection là tuyển chọn, tuyển chọn hoặc là lựa chọn, thì là quá trình mà chúng ta đánh giá ứng viên để lựa chọn cái ứng viên phù hợp với vị trí công việc. So there is a definitions of recruitment and selection. Do you need a short break? Yes. Okay, so a short break for you. Các bạn nghỉ giải lao một chút nha. Bây giờ 11 giờ 10, 11 giờ 15 thì chúng ta tiếp tục nha. Okay.
Chúng ta vào học tiếp nha. Can you hear me? Do you back to the class? Can you hear me? Yes. Okay, good. So we have discussed the definition of recruitment and selection. Next, about training and development. So questions for you next. What is training and development? What is training and development? What is training and development?
So please tell the idea, what is training and development? What is training and development? Quickly, please. Nguyễn Duy Hoàng, please. I'm here. Yes. Training and development is activity with a purpose create to enhance knowledge and skill of employee. Yes. We give the knowledge and skill for the employees to improve their knowledge, their skill, right? Yes. Okay, thank you. How about the opinion, Ngọc Minh, please? I think training and development is the job that after you recruit the new employees to develop their skill and to work fluently with them. Yes. So you mean that after we do the recruitment and selection activities, we have a new staff and we train for them to develop them, right? Yes. So it means, in your opinion, it means that training and development is activities that we only do for the new employees? Now we keep doing that annually for the current so it means that staff too. So it means that we besides the new employees, we also have a training and development program for the current staff in organization if necessary, right? If necessary. Okay. Yes. Yes, thank you, Minh. So you see that in the training and development, it's not only for the new staff, it's also for the current staff in organization when necessary, right? For example, when have a new policies, have a new skill or new knowledge we want to update for the staff in organization, we do the training activities, the training program to introduce the new knowledge, new skill, new policies for the staff in organizations. Yes, we still have the student time. Do you want to share some points? So training and development. You see that is the activities in organization, right? One activities of human resource management or activities in organization. In that we improve the knowledge, the skill, the attitudes for the employees or for the staff in organization, so that we can improve their knowledge, their skill,
their attitudes, and from that they can work better. They can work better. And a little bit different between the training and development. If training focus on the current work or the current job of the staff, the development is preparations for the future. For the future. So about training and development, you can understand that training and development that have the employees in organization improve the knowledge, skill and attitudes. Đào tạo và phát triển nhân lực là việc mà tổ chức hay là doanh nghiệp, đúng không? Cung cấp các cái kiến thức này, kỹ năng này, rồi các cái thái độ cần thiết cho việc thực hiện công việc để người lao động có thể làm việc tốt hơn. Và có một cái sự khác biệt một chút giữa training and development. Cái sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển. So training focus on the current job or current work. Training focus on improving the knowledge or skill for the current work or current job of organization. Đào tạo thì tập trung nhiều vào việc là nâng cao các cái kiến thức, kỹ năng cho công việc hiện tại. And development can be seen as a preparation for the future work, future performance. Phát triển thì nó hướng đến kể cả những cái công việc ở tương lai, sự chuẩn bị cho tương lai. Chuẩn bị cho tương lai. So you understand that the training and development. Training and development It's process of improving the knowledge, the skill, the attitudes for the people in organization, so that they can have high level of knowledge, skill, attitude, and they can work better. And training focus on the current work, current job, and development focus on the future job. That is the definitions of training and development. We have exercise for you. Exercise at home. Sáng mai thì các bạn tiếp tục học tiết 1, 2, 3 đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sang giờ 1.